Business statistics. This is chapter 3, where it is all about measure of central tendency and dispersion. Twongeye kuba ikaze muri business statistic twageze ku bintu byo kumejaringa central tendency and dispersion. Iyi ni indi chapitre igize business statistic. Harimo byinshi bitandukanye birimo uko ushobora kuba wapima mode, mean na median. Hari abantu bari bambajije ku bintu bijyanye na calculations z'ibintu bijyanye na za mean na za mode na za median. Muhawe ikaze reka twinjire mu isomo nyirizina. Measure of central tendency. There's some measures of central tendency cyangwa se hari uburyo bapima central tendency. Before yuko tujya kuri ku bindi, reka tubanze turebe central tendency. Before we go far, let's try to understand what a central tendency is in order to continue with what we know or what we are aware. When we say a measure of central tendency, a single number that are used to summarize a large set of data in distribution of score. The three measures of central tendency are mean, median, and mode. Nari mbanje kuba twarebera hamwe ku kintu kijyana na definition cyangwa se kubusobanuro bwa central tendency. Measures of central tendency, nureba ku gika cya kabiri urasanga central tendency ari umubare umwe usummarizing a large set of data with distribution of scores. Ni umubare umwe ubuhagarariye iyindi. Ubwo busobanuro bwa bwumvikana. Urugero bashaka kuguha tableau y'imibare cyangwa se imibare irenze umwe. Ubwo ni imibare wenda imibare 5, imibare 6 gutyo kuzamura. Ubwo iyo bakubwiye ngo calculatingemo mean, urabizi ko iyo ukoze calculation ya mean ubona umubare umwe, ntabwo ubona imibare iri mu bwoko bubiri. Oya, ni umubare umwe ubona. Ubwo uwo mubare niwo twita central tendency. Ubwo iyo uvuze central tendency uyumva ko ari single number that used to summarize a large set of data in a distribution of score. Kaba gahagije. Let's go for the measure of central tendency. One, let's look for an average. Average is divided into two parts. There is mathematical average and positional average. In mathematical average, there is arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean. While in positional average, there is a median and mode. Let's continue with our central tendency. As you know, statistics is the art and science of getting information from data or numbers to help in decision making. As a science, statistics follow a systematic procedure to reach objective decisions or solutions to problems. As an art, a statistic utilizes a personal judgment and intuition to reach a solution. It depends on experience of individual involved. It is more subjective. Statistics provide us with tools that aid decision making. For example, using statistics, we can estimate the expected return and associated risk of a given investment opportunity. Iyo uvuze statistic tuvuga ko ari ubumenyi bwo kumenya kuba wagira ku makuru aturutse ahantu runaka. Reka tuvuga aturutse mu mibare runaka. Amakuru yarari ahantu kuba wamenya kuyakorekitinga ubwo bumenyi cyangwa se ibyo bikorwa n'ibyo twita statistic iyo turi gukusanya amakuru. Hanyuma statistic idufasha muri decision making. Cyangwa se mu gufata imyanzuro. Kandi ikindi icyo bita statistic ikurikira systematic procedures. Hari uburyo bwarubatswe ibigomba gukurikizwa kugira ngo igere ku ntego zayo. Cyangwa se ibe yajya no ku muti w'ikibazo. Niba hari nk'ubushakashatsi turi gukora tugendeye kureba ko twakemura ikibazo runaka,
urumva hari inzira dukurikiza kugira ngo tuze kugera kuri wa mwanzuro dushaka gufata, niba ari umwanzuro dushaka gufata cyangwa ndetse niba ari ikibazo dushaka gushakira igisubizo duce muri statistique. Ikindi dushobora kuba twareba, reka dukomeze ku kintu kijyanye na calculation yacu cyangwa se central tendency. Nyuma yo kumva statistique na measure of central tendency tukaba twayigarutseho, reka tujye kuri measure of dispersion. Measure of dispersion, these are important for describing the speed of the data or its variation around a central value, such measures of dispersion includes standard deviation, interquartile range, mean difference, median absolute deviation, average absolute deviation, or simply average deviation. In mathematics, statistics are used to describe the central tendency of the group and ungrouped data. The three measures of central tendency are mean, median, mode. All the three of central tendency are used to find the central value of the set of data. In the study of population with respect to one in which we are interested in, we may get a large number of observations. It is not possible to grasp an idea about the characteristic when we took at all the observations. So it is better to get one number for one group. That number must be a good representative, one for all the abbreviation, to give a clear picture of the characteristics. Such representative number can be central value for all these observations. The central value is called measure of central tendency, or an average or measure of collocation. Briefly, a measure of central tendency is typically value around which other figure congregate. They are computed to give a center around which the measure is the data are distributed. The following statistical terms are common used in statistical calculation. They must therefore be clear understood. Bumwe mu buryo bukoreshwa iyo turi muri central tendency ni mean, median na mode nk'uko twe twabigarutseho hejuru. Hanyuma hari three measures, izo three measures maze kukubwira haruguru nizo zikoreshwa mu gushaka central tendency cyangwa se gushaka wa mubare ubu representing yindi cyangwa se ubu uzihagarariye. Hanyuma iyo turi muri study ya population cyangwa se iyo turi reka tuvuge ibarura, iyo turi mu ibarura with respect to one in we are interested, hano tuba tugomba ku respectinga to one cyangwa se tuba tugomba kureba ikintu kijyanye na large number of observation. Iyo turi gukora ibarura ntabwo ureba kuri single unit cyangwa se ku muntu umwe, akenshi ibarura riba rigenewe abantu benshi. Rero niyo mpamvu tuba tugomba ku respecting one in which we are interested, we may get a large number of observation. Ahantu hose ushobora wakura amakuru ni ahantu uba ugomba kwitonda, kandi ikindi ntabwo ugomba kwirengagiza buri gitekerezo uragifata warangiza nyine umuntu akagenda abyanariza cyangwa se umuntu akareba ko bifite ireme. Hanyuma ikindi ni byiza ko getting one number for one group. Niba hari ibintu by'amatsinda wakoze, ni byiza ko ugenda ubona ukuramo erema cyangwa se ugenda ukuramo umuntu kugira ngo uze kubikusanyiriza hamwe, ariko wabanje no kureba umuntu ku giti cye. Hanyuma uwo mubare ugomba kuba uri good representative, one for all observation. Ugomba kuba uri tayari guhagarara ibindi cyangwa se ugomba kuba uberewe no kuba wahagararira iyindi, cyangwa se ugomba kuba ari wo wagakwiye gutoranwa. Kandi kwa kundi ugenda ugasanga niba hari ubushakashatsi wagakoreye gukorera
ku bantu runaka, ukagenda ukareba abakuguriye cyangwa se ukagenda ukareba kuri ba bandi batabikwiriye. Niyo mpamvu ko ugomba kureba kuri one group one person ya buri group cyangwa se muri buri group. Hanyuma uwo mubare ugomba kuba uri good representative nk'uko nabibabwiye muri observation, kugira ngo bizatange clear picture of characteristics, bizerekane neza nitujya kureba kuri characteristics cyangwa se ku bintu twagendeyeho, ku buryo bizahura tuzasanga binyuranye. Urugero nka representative number can be central value for all observations. Let's go for what we call, there's some words or some key terms you have to understand before we continue in this central tendency. One, it's class limit. When you say a class limit, or by meaning the class limit, there's a numerical value which limits are extended of a given class. For example, all the observation in a given class are expected to fall within the interval which is bounded by the class limits. Example 50 up to 19, 20 up to 24, 15 up to 19, 20 up to 24, a class limit. Tugeze ku materime cyangwa ku magambo amwe n'amwe akoreshwa muri statistique cyangwa muri kino gice cya central tendency. Harimo ijambo ryitwa class limit, turajya tugenda duhura nayo muri calculation. Class limits ubwo ni nk'ahantu umuntu atagomba kurenga. Class limits urugero twabonye rwa mbere kuva kuri 15 kugera kuri 19. Ubwo byumvikane ko utagomba kurenga kuri 19. Ubwo uragendera hagati, ubwo ni 15, 17, 18, ariko ntabwo wemerewe kurenga 19. Iyo niyo class limits. Hano twamaze kuvuga ko ari numerical value which limit up extended. Iyi ni numerical data cyangwa se ni numerical value, ari mu buryo bw'imibare ariko ubushyiraho ahantu umuntu aba atagomba ku extendinga ngo arenze, cyangwa uko wakwagura kose cyangwa uko wakongera kose ntabwo ugomba kuharenga. Ubwo ni 15 na 20, ubwo urumva ntabwo wazana 21. None hari ikintu cyitwa class boundary. Class boundary, iyo bavuze boundary baba bashatse kuvuga imipaka cyangwa se n'imbibi. Imbibi ntabwo ugomba kuharenga. There's a statistical boundaries which separate one class from other. They usually determined by adding the lowest class limits to the next upper class limits and divide by 2. Example, the above example, the class boundary between 90 and 20 is 19.5, which is 19 plus 2 over 2. Iyo uvuze class boundary hagiye kuzamo akantu k'umupaka. Urugero nka hagati ya 19 na 20, icyo wakora cyose ntabwo ugomba kurenga 19 n'igice. Bishatse kuvuga iki? Iyo 19 n'igice ni wo mupaka, ni twakwita class boundaries. Indi terme ikunda gukoreshwa ni class midpoint. Niba wumva ijambo midi, wumve middle. Ijambo middle risobanura hagati. Iyi midpoint, but there's a very important value which mark the center of a given class. They are obtained by adding together the two limits of a given class and dividing the result by 2. Hano ikintu ukora iyo ari midpoint, iyo ugiye gushaka umubare uri middle, hano bavuga ko ni ka gaciro umuntu abona cyangwa se kaba marking the center of a given class. Center baraguha imibare ibiri bakakubwira ngo center y'imibare ni kangahe. Iyo ukoresheje center rero ufata umubare mutoya ugateranyaho umubare munini ukagabanya kabiri.
icyo sinzi niba mucyumvise gushaka ikintu cyitwa midpoint. Ufata iyo imibare ibiri cyangwa se izo limits ebyiri baguhaye, ni 15 na 20. Ufata 15 witiranye 20 ugabanye kabiri, uhita ubona icyitwa midpoint cyangwa se middle. Class interval, intera, interval ubundi interval aba ari intera cyangwa se width. It's a difference between upper class boundary and lower class boundary. The value usually measure the length of a given class. Measure of central tendency include yavuze class interval, naho ufata upper class cyangwa se umubare munini bagwaye gukuramo umubare mutoya. Icyo cyo ndi kumva nta kikumvikana. Hanyuma hari ikintu cyitwa the meaning of arithmetic, uburyo ushobora gucalculatingamo arithmetic mean. The mean or arithmetic mean, it is done or it is calculated based on the following things. It may be an individual, or it may be in ungrouped data. All these ways, I'll try to show you how it is being calculated, if it is individual or if it is a group. Arithmetic mean, or simply called mean, is defined as the sum of observations divided by the number of observations. The arithmetic mean is very useful because it represents the value of most of observations in the population. The mean therefore describes the population quite well in terms of the magnitudes attained by most of the members of population. That is, it has been written by Cruz and Garrett. When arithmetic mean, ushobora no kuyita mean, njya ntuvuge ngo arithmetic cyangwa se ushobora kuyita mean. Iyo uvuze mean wavuze ni sum observation ugabanyije number observation. Ufata bya bintu wabonye, niba ari data wenda niba ari 15 na 20 na 21 na 30. Ubwo iyo ni imibare ushobora kuba wakuye mu bushakashatsi ahantu runaka. Urayifata iyo mibare ukayiteranya, warangiza ukagabanya umubare wayo. Turaza kubona ngo ibyo ndi kuvuga ni ibiki, kuko hari umuntu ushobora kutabyumva bitewe n'ukuntu bitari muri formule. Formule rero ya mean, ufata x1 uteranyijeho x2, mbese ya mibare yose wabonye ukagabanya number, na namaze kubivuga. Let's look for the exercise 1. Add workers and the following income and find the arithmetic mean. Iyo bagoye gucalculatinga arithmetic mean, nkuko ya formule nabwiye, turafata sum ya x cyangwa se sum y'imibare baduhaye, turayiteranya yose. Iyo 30 tuyiteranye 36, tuyiteranye 34, duteranye 40, duteranye 42, duteranye 46, duteranye 54, duteranye 62. Duteranyiza tugabanye umubare wabyo. Umubare wabyo nugerageza kuyobora urasanga ari 8. Ubwo urayiteranya yose nurangiza ugabanya 8. Nuko nguko igisubizo kiba cyifashe. Ubwo rero ndumva nta bikomeye birimo kuri iriya mean isanzwe. No kuri iyi exercise ya kabiri, bari batubwiye ngo the hemoglobin level of the 10 women given here are 12.5, 13, 10, 11.5, 11, 14, 9, 7.5, 10, and 12. Find the mean hemoglobin of the sample. And simply by calculation, you add all the numbers and you divide by 10 as we have been given as a level of that people. Hano kuri mean tuba tugiye gushaka mean iyo exercise ya kabiri, nabwo nta hantu itandukaniye n'iriya ya mbere. Turafata iriya mibare tuyiteranye, turangiza tugabanye iriya 10 baduhaye.
ubwo urumva naho nta bikomeye birimo, niko dushaka mean. Nicyo cya kabiri nacyo nako niyo exercise ya gatatu niko turabigenza. Absent list of driver of the transport department. Naho urabona baguhaye number y'aba drivers na number ya day ba livings, uburyo nyine abantu bagiye basibamo. Umubare w'abashoferi twabonye ko ari kuva kuri 1 kugera ku 10. Hanyuma umubare barivinze harimo 8 6 6 7 4 5 6 2 4 6. Ubwo tujya gukalculatinga mean turafata 8 tuwuteranye 6, ibyo byose tubiteranye turangiza tugabanye 10. Naho urumva biracyari urucabana umugani wa muntu wavuze ngo urucabana. Niyo kare niko turabigenza. Bakubwira ngo find the mean for the following data. Naho mini yaho ngaho naho niko turagenda turafata 2500 duteranya 2700 duteranya 2400 duteranya 2300 duteranya 2550 duteranya 2350 duteranya 2450 duteranya 2750 duteranya 2600 duteranya 2400. Niturangiza tugabanya umubare wabyo. Umubare wabyo nugerageza kubibara urasanga iyo mibare ari 10. Ubwo turafata igiteranye cyayo tugabanya 10. Ubwo urumva nabyo biracyari byane. Ni example ya gatanu. Example 5 nayo niko turagenda rero kubwo ngo ushaka mini iyo mibare ukarenya 60 80 90 120. Ubwo turifata tuyiteranye ufate 60 tuteranye 80 tuteranye 90 tuteranye 120 ubone 350 nurangiza ugabanye 4. Nacyo nuko nguko kirakorwa. Hanyuma nicyo kibazo cya gatandatu. Zose ni ingero zigiye gusa. Ngo student marks in 5 subject are 75, 68, 80, 92 and 56. Find the average marks. It is really the same. You add all the numbers divided by its number. It's 5. Ubwo turahita dufata iyo 75 turangije 68 tutangije 80 turangije 92 tutangije 56 niturangiza tugabanye 5. 5 aho yavuye rero twayibaze dusanga iyo mibare ni mibare 5. Ubwo urumva nta gishyashya kirimo mu buryo buri individual ho, urumva nta gikomeye kirimo. Iyo ari individual ufata iyo mibare yose baguhaye ukagabanya umubare wayo. Hanyuma reka tujye kuri groupe rero tujye gushaka mean. Let's go for how to calculate the mean for the data which is in a group. The mean for a group the data is obtained from the following formula. To calculate the mean of group data, the first step is to determine the midpoint, also called a class mark, of each interval or class. This midpoint must then be multiplied by the frequency of the corresponding classes. The sum of the products divided by the total number of value will be the value of the mean. Iyo tugiye gushaka mean ya za groupe cyangwa se imibare iri muri groupe, tubanza twashaka icyo bita midpoint. Nicyo kintu cya mbere uba ugomba gukora, hanyuma ibindi bikaza nyuma. Reka tujye muri formule turebe. Formule gushaka mean ya group, ufata igiteranyo cya fx. F ni frequency, x ni ya midpoint nakubwiye tumanza gushaka. Twarangiza ukagabanya igiteranyo cya frequency. Ubwo no batrikwereka iyo f ni frequency, x ni midpoint. Reka turebe urugero rwa mbere. Nakubwiye urugero rwa mbere ngo find the group mean. Group mean igihe uzabona ijambo ngo find the group mean, uzamenye ko urabanza gushaka midpoint. Okay. Hanyuma age 1 batubwiye ngo it's a people between 10 up to 90, 20 up to 29, 30 up to 39, 40 up to 49, 50 up to 59, 60 up to 69. There is a frequency 3, 5, 21, 90, 11, 2. Here, when we are going to calculate
this question, or when we are going to compute this question, as I told you, you first do what we call a midpoint, which stands for x. And after getting a midpoint, you compute the total of frequent and midpoint. That is simple. And after calculating all of it, you add, you make a total of fx, frequent and midpoint. And after getting it, you take those total and divided by frequent. That is what we call how to calculate a mean in a group. Hano ikintu tubanza gukora, batubwiye gushaka mean yo muri group cyangwa se y'amadata ari muri group. Tumanza gushaka midpoint, nkuko nabibabwiye iyo tugiye gushaka mean yo muri group tumanza gushaka midpoint. Midpoint rero ukuntu tuyibona, ujya aho ngaho kuri group, reka dufata ubwo turafata iyo 10 dutangirira 19 tugabanyije kabiri, n'ibindi byose nuko turabikora. Hanyuma turangiza kubikora gutyo gushaka izo za midpoint, turahita dushaka agaco ka fx. Fx ufata agaco ka frequent ugakuba midpoint. Urugero nkaho ngaho kuri ku ga point ka mbere urafata iyo 3 ukube na 14 n'ibice 5, ubone 23 n'ibice 5. Aha kabiri ufate 5 ukube 24, gutyo. Nurangiza kubona agaco ka fx, urafata agaco ka fx kose ukagabanye niyo frequent, ni icyo ngicyo gusukura. Ubwo n'ibindi byose bazaguha biri mu ma group uzamenye karoko nguko uzabikalculating. Okay, hanyuma ndumva ubumenyi bwo ku bintu bijyanye na group twabihagarikira aho ngaho, kuko nizi exercices zose niko zagiye zikorwa. Gushaka mean yo muri group. Ni exercice ya 3 niko yakozwe. Mwanda twashaka midpoint, undi twamara kumbona midpoint, tugahita dushaka agaco ka fx, afata frequent ugakuba na midpoint. Igisubizo ubonye ukora total ya fx, iyo total akaba ari yuzu ukagabanya frequent. Na hano ndi kubona nta gishyashya, ni example ya 4 niko biragera. Undi ucungana cyangwa se ibyo ukora imibare ureba ko biri muri group. Yaba ari muri group ugakora midpoint, yaba atari muri group ubwo midpoint babaye guhaye urabikuba bisanzwe. Kirika dukomeze. Ubwo haramutse hatari mu midpoint, reka nkore ku bundi buryo wakoresha. Another method of computing the mean using step deviation method. Step deviation method means there is no midpoint. As I told you before, you calculate the midpoint is done, or it is calculated for only the data which is in a group. It means that for the data which is not in a group, the midpoint is not necessary. Like for this example, another method of computing the mean using step deviation method. For example, on the table below, given the frequent distribution of the marks scored by 20 students in test conducted in statistics for management, they score 1 under frequency. You are requested to calculate a mean. There is a score and a frequency. What you are going to do is to calculate the value of fx. What here you do, you times 11 times 2, 12 times 3, 13 times 5, 14 times 7, 15 times 2. Yeah, and after you make a total on fi or fx, and that total will be divided by the frequency. That is how to calculate. Hano iyo tugiye gushaka
iyo tugiye gukoresha iyi step deviation method ho nta midpoint baba baduhaye, nako nta data ziri muri groupe. Iyo nta madata ari muri groupe ko ntabwo twirirwa dushaka midpoint. Urabona bari baduhaye score, bari baduhaye ibitego, baduha na frequency inshuro bagiye batsinda. None ubwo niba tugiye kubishakira ikintu cyitwa mean, turamanza twabikuba, turashakiraho kuko muzi ko kugira ngo dushake mean ufata cya giteranyo cya ya mibare baguhaye ukagabanya umubare wacyo. Rero iyo formule niyo hano turi gukomeza gukoresha. Ubwo ariho turahita dufata agaco ka fx, sum ya fx tugabanyije iyo frequency ya, ubwo twafashe sum ya fx tugabanyije frequency. Ubwo iyo formule narimba bwembere niyo dukoresha kubiri individual ya cyangwa itarimo za frequency, ariko iyo harimo frequency dukoresha iyo ngiyo sum ya frequency na midpoint tugabanyije sum ya frequency. Okay, iki cyo ndi kubona kigaragara uko cyakozwe. I think that is what can I tell you about a central tendency and how the different mean, mode, median that can be calculated. So I would like to thank you for your attention, and I would like to wish you a success in all things you try to do. Mwakoze cyane kubana nanjye. Nitwa lecturer Elination in statistic, business statistic, aho tureba icyo imibare itumariye mu buzima bwacu bwa buri munsi, cyane cyane ubwa business. Mwakoze kubana nanjye. See you.